Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact zusammen mit Eike. Hallo Eike. Hallo. Hallo, ja. Ja, das ist jetzt mal so eine Sometimes the spontane law's Sache. Wir wollen compatible jetzt with hier human mal nämlich nature, das but neue, sometimes Laternenfestival aufnehmen. Laternenfestival aufnehmen, ja. Neue Aktion. Ja, das war einfach zu suchen. Aber Eike muss mich hier durchlotsen, weil ich habe mich jetzt das noch nicht hundertprozentig nur genau durchgelesen. Ich war Eike. Ich habe es noch erstmal überflogen, weil ich habe mich dann erstmal um die Änderung der Sterne immer bunt verfügbar. Okay. Habe ich nicht alles durchgeschaut, weil ich mich da nochmal um die Erlebnispass-Missionen nochmal gekümmert habe. Weißt ja, Eike, nicht wahr? Kennen wir den? Eike? Mhm. Kennen wir den, den wir da gerade auf der Seite gesehen haben? Kam mir irgendwie bekannt vor. Wen? Auf dem Buch, was sie ja da hat, für ihren, wie heißt das? Wie heißt nochmal Romane, die aus Japan kommen, aber keine Mangas sind. Visual Novels. Oder nur Novels? Egal. Jedenfalls wollen wir uns jetzt das mal anschauen. Das ist dieses komische Schwertbuch, wie heißt sie nochmal, was Xingqiu geschrieben hat. Ach so. Und von Miko aus herausgegeben wird. Genau. Verkauft mit den Guru, nein, das ist was anderes. Genderband. Okay. So, okay, Eike, was muss ich denn jetzt genau machen? Ich muss dann jetzt hier zu dem wunderschönen Schatten. Laternenritual. Genau. Wir hatten doch mal, es gab doch schon mal ein Laternenfest, aber das war vor unserer Zeit sozusagen, nicht wahr? Eike? Ist doch richtig so, nicht wahr? Es gab schon mal ein Laternenfestival, aber das war. Ja. Aber das war bevor wir Genshin gespielt 2 haben. Monate bevor wir Genshin angefangen haben. Da hätten wir dann eigentlich. Was hätten wir da bekommen? Das war halt nicht mit. Hat nichts mit Ganyo zu tun gehabt, oder? Ja. Was machen sie da? Ach, sie rennt schon wieder in unseren. Bringt wieder in unseren Teich und klaut unsere Loten. So, das Früchte. Und Fische. Ja, die wertvollen Kaikarpfen. Mal, wie gehe ich da jetzt hin? Ach, da. Ja, ich hätte es auch sehen können. Ja, das ist alles neu. Hat das eigentlich was mit den Eike? Ja. Hat das zufälligerweise auf den chinesischen Neujahr zu tun, das ganze Laternenfest? Nein. Nein. Die spielen das jetzt, nee, die machen das ja immer ein bisschen später. Hier Dezember ist bei denen das erste Ende Januar. Welches Jahr haben wir nochmal? Ich meine, wir hatten hübsch. Ich meine, wir hatten nochmal das Jahr der Ratte. Und was gab's noch? Ah, darüber müssen wir. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von der neuen Dekoration, weil sonst ist hier alles nur ziemlich ein öder Hafen, wo immer wieder diese nervigen Kinder sind, die immer wieder Piraten spielen wollen. Ich war Eike? Ja. Immer dasselbe. gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. Ist das eine Laterne, die aus ist? Shadow Lantern? Ooh, Paimon's never heard of this one before. Könnte auch ein Mortal Kombat Charakter sein. You two look like you're out to have some fun. Stimmt. Care to check out the Shadow Du hast doch nicht die ganz oben die My Quest latest ausgewählt. Die anderen invention Quests sind nur so made to Fetch-Quests. amaze Das hat and nichts mit der amuse. Hauptquest zu tun. Die obere ist die richtige. Ups, wie kommen wir plötzlich hierher, Eike? Es kann nicht daran gelegen haben, dass ich außerdem die falsche Quest ausgewählt habe. Nein. Nein, obwohl ich es dir gesagt habe. Ja,
das andere war jetzt eine, genau, das war jetzt eine Laternen-Sammelquest oder eine jetzt Zusammenbastel-Quest. Aber wir wollen uns ja um die Hauptwichtige kümmern, wie es um Ningguang geht und ihr Abendkleid. Oder ich da falsch? Ihr dürft Ningguang nur eine Frage stellen. Okay. Darf ich Tee trinken von ihrem Fuß? Oder wie war das nochmal in diesen in diesem Dojin, Eike? Welchen Dojin? Ach, du hast mir so viele gezeigt. Meinst du den, wo Ether Ningguangs Füße Send geleckt this hat? report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Kann sein. Ist ja eigentlich der einzige Charakter, der rote Augen hat, Eike? Als Augenfarbe? Oder quasi rot. Ja, ich stelle mir auf automatisch. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. Stören wir dich? Nein. No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the lantern rite? That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Ah ja. Moment. War es nicht so, Eike, dass sie das Schießpulver auch erfunden haben, die Chinesen? Ich meine, das war so, oder? Mhm. Das ist Liyue, nicht übel. Wow. Everything has so much history in Liyue. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? Der feurige Glücksstrahl strahlt und dein größter Wunsch wird wahr. Werden wir unsere, wie war das nochmal, Eike? Werden wir unsere Schwester wieder treffen? Nein. Nicht wahr? Nein. Nee. Wer so, was? Wer? Ach ja, stimmt. Ach, die. Müsste dann der Traveler sagen. So. Ja, ja, in allen steckt wieder so ein wahrer Kern. Wie ich das schon vorhin gesagt habe, mit dem Schießpulver Feuerwerk erfunden. Es wundert mich, dass sie hier nicht, wie hieß nochmal unsere Feuerwerksexpertin mit den Feuerbogen, Eike, und wie heißt das, der Bandagen als Unterwäsche? Die müsste sich doch damit eigentlich auskennen.
Aber gut, ich denke mal, es ist ja ein Lieu-Ding. Die werden wir in den Fall wohl nicht kontaktieren It's the müssen. Leah thing, don't worry about it. Genau. Und man muss ja auch sagen, Leo hat es doch mal verdient, ein bisschen Party zu haben. Ich meine, letztens gab es ja erst wieder. Ich meine, wie lang ist jetzt wieder der letzte beinahe Weltuntergang her, Eike? Ein paar Tage. Genau. Glücklicherweise hatten sie Ballistas. Ah, da ist sie. Hier würde das Kleid viel besser stehen. Nicht wahr, Eike? We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Chingsa Village too, you know. Jetzt haben sie was zu tun. So, stellen wir wieder auf automatisch. Ich wollte jetzt sagen auf Japanisch. Automatisch. But, Lady Kuching, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. Was macht Kiching eigentlich? Genau. I'm reviewing the Not kicking. positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Pengyi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Whew. Paimon couldn't get a single word in just now. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Kiching, was für ein Elan. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. It's exhausting at times. Jiangzhou was responsible for planning the Lantern Rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the Lantern Rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely.
She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Ja, ich werde mich drum kümmern. Thank you, Traveler. I am glad you were able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. Ist weg. Aha. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Kuching has been working non-stop without a break. Sie muss sich müde fühlen. Duh! Come on, everyone knows that. Think Duh. harder. How does she feel deep, deep down inside? Or maybe we could ask a friend. You know, someone more knowledgeable about these things. Wie wäre es mit Zhongli? Der ist wahrscheinlich wieder am Restaurant und schnurrt wieder was. Ich weike. Woher weißt du das? Zhang Li? Er versteht die Leute aus Liyue. Er ist ja schon seit 1000 Jahren hier. Oder noch mehr. Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then. Paimon thinks he's still a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. Let's go see if he's there. Okay, geh zum Bestattungsunternehmen und Wangsheng findet Zhongli. Aber wo wollen wir den finden? Er ist doch schon hier. Nicht wahr, Eike? Na gut, so einfach ist es nicht. Oh, ja, stimmt, das Abschussrohr. Ja, ich glaube, wenn die Dinger aus Versehen losgingen, ich glaube, da ist ein bisschen mehr als ein Daumen abgesprengt eigentlich, wa? Nicht wahr? Ja. Und diese gruseligen Pausen immer, wenn gerade so ein Dialog gerade wieder geladen wird. Obwohl ich glaube, ich hätte die Mission lieber nachts starten sollen, oder? Dann wären die ganzen Laternen an, oder? Eike? Ja.